so barkanmu da dawowa da yanzu lokacin political discussion ko kuwa fira na ainihin siyasa. So na da Honorable Mustapha Abubakar Benase, yes, popularly known as Mustapha Benase. Honorable, salam alaikum. Wa alaikum salam wa Yes, rahmatullahi wa Honorable Mustapha Benase shine wato Nasara coordinator Ayawa so East. Yawa, Honorable, ya kowa da kowa. Alhamdulillah, mun gode ma Ayawa so East. kowa na lafiya insha Allah. And Muna gaida su. Honorable Sunku. Alhamdulillah, suna lafiya. Okay, mashallah. So this time is Maknaza ko versus Zak Rahman. Okay, Zak Rahman versus Maknaza. Mashallah. Okay. So for the first time kun kwara Maknaza ka sako. Kasa komi da lokacin shi. Kuma Ayawa so East under this regime mun ga improvement. Saboda shi na imani mutane a Ayawa so East sun doki ragaman na su sa annu MPP for the first time. Yanda za yi improvement da ya shigo wannan constituency da a karasa shi ya fi haka nan. Saboda shi na da imani insha Allah this time people of East Ayawa so sun vote ma Honorable Zak Rahman insha Allah. To, Insha Allah. Allah ya kai mu December 7. Allahumma Ji Asante we Asante kotokosi ya beshe hasisi ya beshe na so agro ni fem agro any fem say amega any amega shia any hu amega go yo. All right, and then also daga nan Madina constituency na da wato Honorable Umar Ibrahim. Yes. Honorable, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa. Ya constituency Madina. Wallahi mun ji alhamdulillah. Shekaran jiya mun ga bamu ya kawo gaisuwa. Shekuna ya ja bude gidan abin gan kayaye ne. Ya za bude. Da kayaye empowerment center. Exactly. Kaje ka gani. Oh, mun muna labari for yazo. It's just one of those scams. It's one of those scams. So yeah. To an bude da bude kawai social welfare. Bude kawai be nufi kamar abin. Mun ga daki mun ga gado da sauransu. Mun gan several of these. It's not new to us. Yana cikin constituency mu da amma mu ke cikin constituency mun sa abin da ke faru ba, there's nothing more to it. So in case ku ka zo like kun aje shi jefe ko ya za ku yi da center nan? Center now must be put to the right use. Okay. But which is but an accommodation for kayis. To give your audience the respect, but in guide us who's number. Okay. Now, but fara but. She feel like you know. Okay. Okay, kai guys. Na muna gaida masu kallon ku kan wanga TV mai albarka Bayina TV. Sannan na ce alhamdulillah da ya ba mu ga safiya ba da su mu ba da iyawan mu ba ma da rahman shi za muna fata wanga dai mun make use of it positively insha Allah. Bravo, akwai gaisuwa ku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wallahi muna godewa sosai special Bayina TV media yanda suke ba mu opportunity kowane lokaci muna zuwa muna fira da iyalanmu da kasan Ghana duka baki daya, even worldwide, domin shi dai wanda bai so ya gan Bayina TV ba duk duniya duka muna godewa kuma Allah ya samu waye gari su fi haka. Magana nan na biyu na gaida excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia wanda zai doki ragama after boss shi excellency na Nadu Danko Akufo-Addo. Sa'ilin gaida Honorable Ben Abdallah Banda Hajj Ward Chama mai gidanmu kenan, Minister of Information Hajiya Fatimatu Abubakar da manyanmu da dama Dr. Hassan Yarima yana yi a wanga. In ka duba a cikin kasan Ghana ya nuna kama mu kuma yaran zango mu yi wani abu cikin kasan ga, saboda shi alhamdulillah ina rokan
mu yi shi yadda ya kamaci domin ya kai kanmu mu doki ragaman nan mu sa annu his excellency dr alhaji mahmudu bawumia gaisuwa mai dindi yawa na zuwa gare shi da second lady in waiting first lady in waiting hajiya samira bawumia in ka duba abin da bawumia ya zo ya yi madina da muke cewa is a scam ya nuna kamar yaran zango ya kamace mu ci gaba sai sa zai fi da mu inda ake ba mu tasa muna aza kaya kamar yadda John Dramani Mahama yi ya fi da mu wurin mun yi mu je mu koyo aiki mu nemi ilimi na ci gaba saboda shi alhamdulillah Madina constituency ya ba su points in ka duba 2016-2020 yana karasa musu garan Mahama yana ba su sun brand fans na MPP fans tasa su aza su je suna kuma haza kaya ya kuma da su kuma sun kabi kaya to during the before the election da isa ka gani 1-1 seeding da yanzu abin ya zama kayaye campaign kayaye campaign domin zai fi da su wannan field ya ba su ilimi na koyo abu alhamdulillah dr alkawai laukai da su ba shi muna kara gode maka Allah ya kara maka nasarar ci gaba wai ana ba da fine John Dramani Mahama ya ba da fine a aza continue aza kaya shi wai da MPP kuma sun ba da branded pan wallahi flag MPP ko yi mana branded pan Mahama ya brand kasashen nan da flag ba wannan ma sun kuma shi kudaden ya kaya towards the campaign so hoping no Mahama ke karban kaya yo tax je ga duwa ga ko ba mu fara da first topic go to the era esa yaya na first topic mu so wiki ga da muka taso I don't know atu forcing da kuma ablakwa mun gani kullum suna bayan wani maganganu suke musa ablakwa da yana batun wani issue sun gida da hotels in senate da aka sayar da makamancin so and then atu forcing kuma ya fito da wani magana na security personnel sun da aka ba MPP dama wai MPP parliamentary candidates dama kaman kowa yana da slots 30 slots ya shigo da mutane kaman 30 well muna nan wannan issue I think we discuss my issue na last week and then also Henry Korte interior minister kenan former Greater Accra Regional minister ya zo ya ce kama ba haka bane ya karyata da maganan ya ce idan lokaci ya kai ana public ya yi maganganu da yawa dai but it looks like at force har yanzu dai yana kan yana saye da yake saye inji wani yana saye wato jina pintin kenan yanzu we will demand an inquiry domin naga kamar yayi wani press conference ma yake ce we will demand an inquiry into recruitment into security services since 2017 at force ne yayi wannan magana wai an yi ya ake ce mai inquiry yadda ake shiga a cikin security services na tun 2017 har zuwa yau wato yana sai inda yake sai duk da cewa interior minister ya zo ya yi magana na honorable Umar Ibrahim bari fara da kai na bismillah wala bismillah to minority leader is no mean a person ba karamin mutum bane a cikin garin ga na san duka musan in the parliament of Ghana and one of the arms of governance the minority leader is no mean a person so for him to have come out to make one statement kaman na farko da ya fadi honorable Henry Korte the current minister of interior kan Peace TV if I'm not mistaken yace ya ba haka bane either from then they have the minority leader withdraw by his insisting come by yes I as who get the power so Munkazo will investigate into this matter and then we'll let the whole of Ghana come by gaskiya ne ana recruit party apparatchi mostly who are not qualified in Kaduba in recent times then the policemen that have been recruited around and then it's not easy and you can't tell me Kawamba
they've gone through the necessary process. Canada they can't do so good. I'm bag publicity come oh and I recruit police so where are they coming from? One procedures could be true before becoming policemen. Musan coming I say I recruit police and publish I'm publishing papers come on and I recruit police officers. So if you are qualified, apply. But nowadays you barely see it. I'm gonna recruit they and some more policemen. Isn't this concerning for him to say that I investigate into the matter, and then where the truth lies in the charge wouldn't come away? Because if I recruit and qualified people into the police force, as we are seeing nowadays, it's very concerning because the security of the people is paramount. I think Garinda Skiaminchi Bawani Ye Bawani Atara Ayakiko Mugun Iska. Yeah, depend on the policeman does handle matters. It's a ni nagan saying minority leader and then it's worth it. You like a bit and then power to just come out. So when we come into power, we investigate it. Inshallah. Go investigate to me. So where the truth is and identify those who were recruited who are unqualified. We are not saying can I recruit, but the procedure should be followed. Now my casa come ndanchi. Western as a party food soldiers name. Exactly. So number I mean so they'll be out ma. In the past you see it in the papers and are publicized. My way and soon as online is digitization, you know. No, I'm not saying in papers, but in the media space for people to watch. Yeah, she's a way and look at you online in a no but you barely see it there. So that's the truth. We know this. In the past, when I some apply and Susan I'm not saying no MPP people are Ghanaians. And these people are Ghanaians, CPP, whatever. But Abakoa, the fair opportunity to get into the security longer. That's all we are saying. So if Henry Courtney, Honorable, is denying that Bamu Force, inshallah, Mukas, so 2025, inshallah, we'll investigate into this matter and then put the truth where it belongs, inshallah. Tonku ka invise kuka gani kama abin ba haka bane fa. Ba haka nan bane. I come a whole minority leader, he can't just soil his name. That's what I want you to know. There's no way it will look like ba haka nan bane. Minority leader is the Speaker of Parliament. If two haka we make one unguarded statement. Kagam yataka wani abu so kami ya ce haka imisi yataka kan wani abu isa ni ina da shi abin gaskiya ne. Right, Honorable Mustafa, shi kamar da Honorable ke fadiwa, wai Honorable ya taka wani sun san me suke fadiwa. Don't you anyway, well, I put it before you. Me sa kuke haka. Alhamdulillah, kamin dai in je gaba na gaida shi mai gidanmu Interior Minister, Honorable Enricote. The personal assistant shi Alhaji Baba Saidu Saka da Hajiya Zabawo Kasim Gadar. In ka duba maganganu da kuwace-kuwacen da yanda suke yi, kamar yadda ka put magana, in ka duba shekarun da suka shude kowane lokaci, in za a recruit to the service nan, ana sa shi online, wani lokaci ma mun je post office mu sai form da wasu ababe da dama. Har wa yau yana kai haka nan amma ka duba dokan 2019 da covid ya shigo aka stop wannan ababe amma bayan wannan amma honorable na ce kamar wai 2017 wai sun fara bincike 2017 and that's before covid-19 inde wannan ababe na tafiya a cikin kasa in ka duba for the past yaran nan da daman su da suka apply suka shiga cikin wannan service dewa ko shekarun da suka shude ana ya bar wasu standby ko on abin ga waiting list don baya je da su duka gaba daya isa ana shigar da su batch by batch shi yau ka duba kuwace-kuwacen da minority leader ke yi inda ya ce ya take wani abu ne minority leader yana yi fada abu ba gaske ba ne kaman ka duba 2020 election ya fito ya ce sun win sun yi nasara karshe current chairman su ya ce kariya suke yi
ba su yi nasara ba, sun dai mislead mutane su ne. Wurin ya yi karya, bai fadi gaskiya ba. Yana cikin line wanda suka yi press conference lokacin nan matsayin shi ba general secretary ba, yana cikin team sun saya suka yi press conference wanda suka yi press wani yana comfortable lead sun yi daban-daban comfortable lead suka zo har suka kawo former president Muhammad da kanshi ya zo ya saya. Lokacin ka duba body language shi kana gan kamar magana ga an force shi ya zo ya yi. Isa minority leader bai iya ya zo ya fadi magana yau mu ce wai tun da dai bai fito da evidence ba magana na gaskiya ne. To gashi ne yanzu haka suna shawon ku cewa in Allah ya kawo su power again sun yi bincike tun 2017 har yau hanyar da ake shiga security services ne musamman police. Haka nan ne in Allah ya yarda muka maintain Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya take over, these people, good people of this country sun samu aiki services na da other sectors su yi aiki saboda kowane dan Ghana duka na need ya yi aiki. But don't you think we are on the same note? Yeah, ina kawo ka ni. Okay. Ina kawo ka saboda like shi saboda shi bincike me za su zo su yi o in Allah ya da ba su magani wurin. Ba su magani wuri saboda yau kuwace da suke yi ababen da ake yi masu kyau da zai taimaka ma mutane kasan Ghana duka suna kuwa kai empty noise. Inda sun yi bincike 2016 after 2016 election yana zaune wuri mama ya doki 40% bauxite in kasan Ghana duka ya doki ba kanin shi ya assign kanin shi ya ba shi free of charge ya bai kiya kaman property mutane Ghana na clear na sabi da nake fadi 40% bauxite in kasa bauxite in kasan Ghana ya ba Ibrahim Mama clearly inda muka zo ga muka cancel shi sa inde a forcing ya bincike kuma yana defend ina defend state property ya kamaci da lokacin na ya kiya kara doki property kasa ba. Rahoto ke nuna cewa Mama ya doki 40% even ka duba taxes ma mun zo mun kama Ibrahim Mama da wasu taxes da daman da yake doji da bai biya cikin kasan Ghana ga under his brother regime. So da shi inda a forcing ya yayi wannan bincike ya kamaci wanga duka ya stop before su fita kan kujerar nan. Ka gane ko saboda shi isa yanzu inda bai yayi wannan bincike it means that in kaman gaskiya an tabbatar cewa MPP na kwasun foot soldiers sinsa yana sa cikin security service tun da dai wal Allah bai yi bincike akan Ibrahim Mahama ba it means that bai da hanya yayi wannan bincike in ma gaskiya ne MPP na kwasan soja sun sadara yake hana wasu gani. Wallahi yana da gaskiya yayi bincike ai ya yayi bincike je gani ma ba haka nan bane ba haka nan bane ya yayi bincike kuma je gani kamar to wannan ba haka nan bane shine aka ce wai ya sa abin da ya taka domin inda yake da matsayin shi nake fadi wa kaman ba yayi babatu matsayin shi kaman mala'ika ni ko bai taba kariya ba wannan ni nake tambaya bai taba kariya ba ce na kawo maka evidences da dama da ya kawo Bawumia matsayin Bawumia wasanni amma ji abin da yake fadi daga na kuma ka dubo kada ka ci gaba kayayen da muka gina abu muka ba su mai kyau inda ya zama ya fara magana me ya fadi ka gane ko muna so mu fidda kayayen nan cikin irin wannan yanayi mu kawo su koyo abu su samu makwanci mai kyau ba mu kai batun kayayen ba people have raised eyebrows kan issue kayayen ga kamar me yasa ba ku kai su gida ku empower su daga gida inda suka fito domin abin ganda aka yin ga don't you think kamar dai bari wani ya taso daga can north ya ce yanzu akwai daki yana nan na ce maka kaman ba yau ga ai mu muna da tudu mu amma muna rayuwa cikin Accra okay ka gane ko ba akwai rayuwar da kake yin da rayuwar ka yayi kasan Allah yana da girma kuma Allah ya bamu in ce kaman muka yi sallah wurin su nan bai ni development mu wasa aban kasa shine ce wurin su inda kayan suka fito na bai ni development yau shine baka kwatanci muna da tudu amma yau mun zo muna rayuwa Accra isa it means that Accra kawai ke nema abu mai kyau mu duka inda tudu muna da kyau da ba mu zuwa Accra Amir na'am shi ne ce maka kaman ba yau
ai saboda shi in ka duba abin da aka yi Madina ga ba kira ka da aka yi ba ko wai a sha akwai wani kuma ina kawo ka akwai wani ban so ma mu fita kan maudu ina kawo ka kwatanci ni kaman ba NDC yau in dai za a yi makasa abu mai kyau yau services da suke ce ana recruit food soldiers MPP ga kai ka ce mini police in Ghana duka kasan political party shi haka nan bane NDC desperate that is not the argument maganganu suke yi the issue itself is that we MPP ba gaskiya bane MPP sun ba kowane parliamentary candidate assistance 30 slots. Now how many constituencies ma there? 274. Okay, 200 is it 75? Okay, let's say 274. Okay, so code at 270. 275. Okay. So 275 times 30. Yeah. What's that? To their parliamentary, so not to all parliamentarians. No, to their parliamentary candidates. Okay, to their candidates. Okay. Candidates. So that's 275. From Iowa, so East. Need a parliamentary candidate. Ke zama muna head, muna komai. Ce bai kawo nan on board na gani ba. Ai ta kawai ne. Ba gaskiya bane. Okay. NDC kariya suke yin kan wannan magana. Isa a tu forcing ka ce min shi malaika ni bai kariya inde wannan yake fadi gaskiya kariye gira ma su zo fa waye ya fito da evidence ya zo haka domin akwai hanyar su je court ya ce wai ga abin da na gani ya kawo evidence shaida ne ka gane ko inde ka ce nayi abu shi ka kawo evidence ka kawo shaida kamar na ga an ba mutum wani kaza abu kaza saboda shi na je court ai bincike ka fahimce ni ko shi sa nake ce ma maganan da yake ba gaskiya kake sauri bari bai da evidence ya zai ce wai ya gira until inda sun zo power kuma power nan sun zo 2048 ya gira har 2048 wannan ra'ayi gira ya zo cikin mafalki ka gira domin 2025 January 7th an swear Dr. Mahmudu Bawumia in Allah ya yarda saboda shi yosha 240 zai zo yi bincike kaje 2048 Allah kiyaye lokacin Ghana ta zaunu an wadata that's 20 something years kenan there will be extinction in the country Ghana will be one saboda shi abin da yake fadiwa abin da suke fadiwa yau inda ka ce mutum ya yabo kuma sai ka karrama ka karfafa kaman ba karmi mutum bane a tufosin ba karmi mutum bane yana da anya yau ga ya je da evidence kaman na ga an ba wani kaza 30 saboda shi na so a yi bincike akwai shi ko ina amma bai ce wa ya gira inda sun zo maganan nan ba gaskiya bane a inda an zo gare kuma ku fadi wani yayi mun fadi me inda mun zo lokacin da ba yanzu nan na san political parties ni na san constituency na ina need wani baka na ma ba bayar ba shin ya da yana fadiwa kar yake yin ba gaskiya bane maganan da yake fadi 30 slot to the member of parliament ko parliamentary candidate 30 slot ba gaskiya bane bayan wannan issue of 30 na maganar sa ma na nufi yanzu batun binciken ganda yake fadi wannan ba batun yanzu ma yake bari yana batun har 2017 ba an shiga tun da kuka zo power 2016 kuna ta manipulate system an yi shi na fadi ma kaman ba yau ga mun karfafa nan kama to forcing ba karamin mutum bane inda gaskiya ke ya kawo evidence ya ga nan ba parliamentary candidate 30 slot cikin wanga kwanaki ya kawo evidence right honorable Umar kana da wani ba ta shekashe mu je kan next topic insha Allah na farko wai bayan recruitment ana da waiting list and how long do they wait before they are brought on board so this issue we are bringing about waiting list in there is neither here nor there. That's the first thing. Secondly, the person who came to the bank waga issue in them she by no mean a person but the minister for interior ya fito ce ba gaskiya ba she kuma fito ce kaza mun yi aba ka gane kaman yana take kan wani abu so kare ka yawa kuri ba ni a yawa so east nake ina raka da parliamentary candidate to ai kai ba kawa ba kana su guda ne yasa ba gaskiya ba ba kawa ba kana ba kariya the issue of waiting list in the ba gaskiya ba so if you recruit and then you leave someone on the waiting list how long does it take to bring them on board? Does it mean that ko wannan duka MPP AKB
akan ba magana that's a session we have to wai kun san yasa kowani ganiyan kun san batin kowani abin ga wani magana ke da nake magana ban ce kowani ganiyan MPP na ce we are all Ghanaians aka wanda suka apply aka recruit me shi on a fair basis yaran party ba duba party colors amma idan aka ba parliamentary candidates 30 slots kai ka kawo mutane ka 30 this is all a machination towards the 2024 election. Also, sa party tax so that on the day of the election su fito in uniforms. Those na barna. Ka gani saboda abin da suka saba yi kenan. Esa tunanin su duka. Kuyi mun gana ayawa so West Wagon by election kuyi several times even 2020 election. How many people died? She sun sa riga security ne. Mutari su tax they came in the form of security but they were in the uniforms. You saw them and even the 2020 election how many people died? Due to unqualified police, how can a policeman shoot just like that? Trigger happy policeman. It means you are not a professional. Ya zama yanayin su shi sa suna kama aka kowe. Gaskiya magana kenan for the first time in our elections 7 or 8 people died and the Greece government has done nothing about it. Me care about it. So can I attribute wannan to it's all connected to it exactly. It's all connected to it because if you don't recruit the right people we end up getting unqualified people. People will be trigger happy. Me she be talk about bindiga ba ka sa anu shi one of kada no ifushi no be the emotional intelligence. Pa ya shoot ya kashi. Several of them have. Ya zama MPP police. They recruit them. They defy the protocols and bring them on board. Who get the power? Who get the power? That's what you do. So you can't deny it. So what my honorable minority leader said in the way we investigate it, even after Honorable Henry Kote came out, is a Shiaka, Ama Maganan, there's an iota of truth in it, and then wait until the result comes out. Nagudi. Hi, Honorable, kana da wani bata game da wannan. Ni har yau ina sai inda nake. Maganan da suke fadiwa ba gaskiya bane. Domin yau in dai gaskiya ne za doki yara kana. In ba parliamentary candidate 30 slots ya kawo yara ina cikin wannan cabinet na yawa su east yasa nake karfafawa ba gaskiya bane ba kawo wani abu haka nan ba gaskiya bane shi yasa ina sai kai har yau yasa yanda mai gidanmu wani abu ya report ya fito ya fadi har yau haka muke sai ba gaskiya bane NDC inda su sun saba yi wannan kare musu kaman kaga me kashe mutane ka bi da wuka gefen kunnin shi ma duka ku wanda zai ya laiki yayi to ai sa irin shi me kashe mutane cikin election bai ta ina ba da kuke karfafa wai kashe mutane ona ba ka duka da ku ka kuka yaran na wuri suka je suka yi abin da bai dace ba asari ya same su har yau mu da kanmu mun damu kamar an kashe yaran zango yan waye mu kuma ba MPP ya kashe su ba wai kashe su ajali ne abu ya faru ne me suka je inda ni ina election center election day ai waso east mun yi shi peaceful ba mu ce da wani kururuwa ba NDC bai zo da wani kururuwa ko fada ba kaji kamar wani abu ya a waso east ruwa bai nyami banza ka gani ko saboda shi wani abu bai faru rin ba bai zuwa har yaran su rasa rayukansu ina da damuwa sosai saboda shi kamu doki wannan muna siyasa da shi maganan da nake so ina ga mai yan NDC kenan ba wani da je wurin da bad intention kaman za ni kasanje kashe wani abu ya afku ka tambayi yaro na me yazo yayi wurin tukun aka yi faru ba mu da wannan evidence yasa kamu zauna kowane time muna magana da shi ka show ka gani policeman da ya shoot mi yaro na yayi tukuna mi yazo tukun yaro ya rasa rai yasa ka ku je kuna judge magana all the time mu kiyaye wallahi alright so akan wannan mun sai akan wannan kace kaman ko yau ko gobe suka ga dama sun yi suka yi wato court don sun su fara bincike don power dai su fuga shi 2048 and honorable kuma ce to ka ku damu shi minority leader ya sa abin da ya taka so it's a matter of time ko na Ghanaians su judge with their own discretion Allah ya samu dace to 7th December 2024
is just around the corner. Allah ya kai mu rai da lafiya. And the issue of corruption. Now, Joyce Ba Muktari mun san Aiden Baumia, I mean gafara Aiden John Mahama kenan. Ta yi wani magana jiya cewa wai Mahama handled corruption watan shekaran jiya kenan. Corruption swiftly under his administration. Joyce Ba wata ce kama wai so shugaban kasa John Dramani Mahama fada kuke gani wai yayi kokari wurin yakan cin hanci da rashawa a gurgudun iyawansa a lokacin mulkinsa. Joyce Ba ta yi wannan magana to yanzu maganan da ya yi magana ka bi mana wannan gwamnati da ba ta yi komai ba kuma mun san wannan gwamnati suka kawo OSP ko OSP kuma dai da ya zo ne ya handle issue of corruption zalla na so bari fara da kai honorable Mustapha Abenase na Joyce Ba ta ce kama wai ba gama MPP da NDC shi yau gamba empty noise suke yin ba sun fito da clearly evidence kama an kama mutumin MPP yayi wani abu da ya loot state ba allegations suke kawo ba yau muna kasanga ai under Muhammad regime Muhammad Mills administration aka ba wayo mai 51 million Ghana cedis kudin Ghana aka ba shi free of charge suka raba na biyu mama na nan aka je aka ce an yi shuki daga tudu gonan dukan an waye gare sun kone in an wata da ruwan zafi ne in ya aka yi ne mama na nan wannan na investigation da suka yi Joyce Ba mu tare lokacin tana na yi ko ba ta nan bayan wannan muna nan ga aka ce an je za yi kiwon zabi karshe suka zo suka ce sun fly sun je Burkina Faso ba mu gan kudin mu ba mu ga komai ba Joyce Ba mu tare tana nan bacci ba maybe wannan ba samu zabo na ci ba ai suno aka raba ma suka ce sun je Burkina Faso maybe ya ci wani so having the game gara again that's what exactly what he's doing what you are saying that Joyce Ba mu tare tana cikin kasan ga wannan abu duka ya faru ko ba kanan ba shi ta ce wai Mahama ya handle ni wannan mamaki nake yi saboda shi irin maganganun ga duka yau inda suna yin aka yau wannan ya bar Mahama ya komo ko dai Mahama ya zama mala'ika sabo Mahama na kan kujera aka je Brazil 2014 World Cup ka gane ko inda aka je kube kawai an use kudin kube $20,000 okay kube kawai daga Brazil under Muhammad regime inda aka je aka zo mai mamaye inda aka set committee aka investigate a yarga kuka yayi kan television kowa duk duniya na kallo shi kamar gaskiya abin da yin na questions ma sun mashe share na kuka me yayi batun shi ya lead ba shi ya lead aka je Brazil ba kace abin da yayi an tambaye shi question $20,000 sun banata da kudin kasa causing financial loss to the state na abin ga 2014 budgeting World Cup kube kawai $20,000 daban da ma bannan da suka yi shi sa inda aka komo ba Joyce Ba mu tarihi ta yi magana inda aka kare da ayarga Mahama ya ba shi office World Cup abin da budget nan kusa Ivory Coast I don't know kudin da aka na evidence me aka fito da shi adadin kudi da aka ina kawo Kamir wannan an budget wai an yayi tafiya ma aje ina zuwa an budget aka je Ivory Coast you can compare an je Ivory Coast inda aka yi aka zo wa kaji ya ce wa an banata da kudin kasa ko an ci wani abu amma wanga Daniel sun lose hope cikin da football abin Ghana da yawa because dai wannan zamu kawo football ana ta cin kudi footballin kasan Ghana wannan na tun yoshe footballin kasan Ghana ya fara batawa a to Brazil abin da boxing ne karkashin wani regime aka fara zuwa World Cup who set Ghana to the World Cup first na President Kufuor 2006 muka je World Cup jama na
shi yasa ba batun siyasa ake kawo cikin football nan ba. Yes, so an the ba issue ta is football batun kudi ita ba ta bai shi siyasa kai ka kawo siyasa sports ina kawo ka ai ina kawo ka da ake invest cikin abin gan sports nan ko competition nan, let me put it that way. Kudi da ake sa cikin competition nan ga gane ko don kai batu na Brazil 2014. Yes, mun ga ba wani haka fly kudi da helicopter nan ba. Na ce maka kube kawai ma $20,000 ba Joyce ba mun tari ta yi wannan magana. She na ce ba. Ta yi bincike. Nan Ivory Coast kusa ai ka san kudin da aka sa cikin har maganin suka yi fushi suna kama wani irin reni kenan ne, ka understand Ivory Coast kusa da za a yi tafiya ma aje. Aka duba kudin da aka sa a cikin harkar. Ka state kaman an sa ciki. Amma kai ka gwada mini Amir don Allah ko mutanen Ghana ga duka za su da kube a ba su ci su sha $20,000. Abin da yasa na kawo maka wannan magana ina so Joyce ba mun tare da wannan lokaci duka wadannan ba be duka. Ai maybe ba kube guda bane. Maybe ba kube guda. Kube nan ko za sai kube Brazil duka ma be cost $20,000 ai. Go. Dai kare aka bincika shi. Karshe mama ya bashi office daga bayan shi State House, Jubilee House. Saboda shi yau inda Joyce ba mu ta na iri wanga kururuwa ba ta gan wanga duka ba. Shi sa siyasa ne. Yanzu nan sun ga kamar ba su da abin fadiwa. Kuma yau mama bai zama angel da muka taba san shi. Yau ta zo ta ce muna wai ya handle corruption. Bawumia ne angel ko. Bawumia is not corrupt. Inda ka kawo batun corruption. Bawumia is clean. Okay. And the MPP government is clean. Bawumia is clean. Yeah. The MPP government is clean. Yeah, clean. Aba abin da ake fadi wa kuke yin nan duka. Ba abin da za ku kawo evidence kaman ga abin da aka yayi. Duka allegation kuke kawo. Ona ba wai allegation kuke sa gaskiya na kwance mu ba mu allegation ake sa Bawumia ko. Bawumia ma ba wanda zaka tage shi da corruption. Okay. Sam Bawumia is clean 100%. Kuma abin da yake yi akwai ci gaba cikin kasa sosai inda mu magana gaskiya. Ina maganganun shi da ke shan karo da juna batun wani maganganu kaza. Wani maganganu. We have arrested the dollar and keys. Amir ke media man ne kuma na san abin da kake so ga kawon gama kafi ni sani. Inda a ce an handle batun kudi Ghana kasa man da kuke fadiwa. We have done better. Sosai. Batun dolan zaka fadi duniya ne. Duniya ne kuma yau ga in dai zaka ce wai dola yayi kaza ka je duk duniya duka ka duba ya abin ke tafiya namu ka yaba muna domin handalin shi da kyau akwai ci gaba sosai da NDC ke kai wangara gama duniya ta ya ka 50 Ghana da Amir ni da kai ma da an daga dusi mu daure gaban mu da bayan tumbin mu tukumuyan muna tafiya da iske ta yi wulga mu gefe wanda za mu ji Allah ya kiyaye shi sa Allah ke yin komai shi da lokaci da duniya ya afkwa ka da mamar jim da ba mu ya mu zauna nan saboda shi ni na so su sani inda za ta kawo wannan dai ta yi bincike wurin tukunan ta zo ta fadi ba abin da za ta yi ta kawo muna. Honorable Joyce Bawa Muktari ta ce wai John Dramani Mahama ya handle issue of corruption in a way. Na gode. Na farko, the former IMF boss openly was so surprised at the caliber of Mahama, too honest. And even the cautious come on, yendeke too honest and lose 2016 election. He was not perturbed. And indeed, he lost the 2016 election for his honesty. That he was too honest a politician. That's John Dramani Mahama. John Dramani Mahama was too honest. Okay. Nabi Kuma, J Kaduba, J Wanga transparency.org. Okay, Kadua Wanga Corruption Perception Index during Mahama's time. Sheikh Kaduba ranking mu then, Kadua ranking mu now. And then you come back. So our ranking then were 40 out of 180 countries.
out of 180 countries on the chart. On the chart, we're the 40th as at the time we're leaving office in 2016. So as I speak to you, the last time I checked in 2023, we are being ranked 70th. 70th. One drop by 30k then. Yes, exactly. Ranking we are drop. So this is a statistic. This is a well-recognized global corruption. Exactly. So I'm basing on statistics to start with. The statistics out there. We're ranked 40th out of 180 as of 2016. Currently we are at what? The 70th. Clearly, the perception of corruption in the country has gone up. That's the first thing. Nabi Kumawai 20,000 for coconut. I'm not that daily. I 20,000. I shall could be my own. Not Amfani. I Jake Duba National Cathedral, so-called National Cathedral, where his personal promise to God. Wow. Nanado's personal promise to God, the MPP, and the Nanado. Jake Duba Raminaka Gina, Kamagina Ramma, Anka Kadikida, Jane judges, so many, even one of the our bilateral wanga, I think Togo one country I'm carry wangasu ambassadorial residences just to dig a hole worth about $200 million. Can look at me 20,000 for coconut. It's corruption. This is out there. And talk Jeka do Rami anje sumba mu date Malam Abi ga continue for the Malam ka tuna ma okuje to the team mu je mu sumba mu date nda bude wannan national candidate nda mu muka bude me muka gani wuri babban Rami to kuma ba gama ba kun je bude kuma mu date to ai kun gina bai wannan ke gida abu bai bude ba bai gidan shi bai bude ba kai ne ba za ka je ka kudin da shi cikin wannan Rami ba karabi kudi bo da mutanen da aka sa su gaban masu manage duka sun ja baya ka sani yawanci sun ja baya because that transparency in the way the money goes. If you put people in place in charge of something kaga suna jan baya, it means akwai problem wurin. Malam, you can understand. No. Is that in terms of corruption, you can do a time Mahama Victor Hammer. No. Just an utterance. Audio the leak. Me mama, she was forced to step down because people accommodate such a person. If your target is that by the end of this you should be getting $1 million, that means you have no business in my government. Step aside. So, that was a swift response. And even his own parliamentary Abuga Pele then, an issue came up and he was in his government. He was taken to court. Alaka prosecute Shinakaria. In his own government too. Let's come to this government. This current government. It's just out there. Office of the Special OSP to look into exactly corruption. She's about a neutral person. Let's see. Martinamidu. No. Aka frustration she. Ali resign. She about what's the name of the previous one? Damikumi Mani. Yasuna former OSP. No. It's the for Dami Bashi. Current one and Kisi. Exactly. Issue of Cecilia Dapaizonga. Issue you have to Anje Gidam Cecilia Dapaga Belegbe over 5 hours. Ana kida kudi. Where when the allegation? Because the details are there. The media had the evidence. Shaka fito da wannan duka. Ina zuwa bari kare magana la. Wannan na evidence. Oh. She da aka fito da magana. Aka ce okay, today there is an allegation. No. A bincika. No. To know whether it's money laundering, but it's true that there was money being kept in their house. Of course. That is true. If that is certain. When a statement was actually So if that one, the other one is an assertion. Back at the evidence. She that evidence is there. That's what. You can't couldn't other than couldn't get asking as a public figure. Other than couldn't get a gidan youth na neman aiki. Zaman kan ga more than that. Baka ga munai. No. Ba mu gani ba.
we are honorable keman kana da irin shi ina da yawa da irin shi ba ni insha Allah zan samu kenan yana da irin shi shi aka fito da magana abin da aka fito da magana wai to abin cika to find out whether there's money laundry or not she OSP and to talk kafa shi kaman where there's no need to investigate to know whether it's money laundry amma kudi ta ne an tun ta ba gaskiya bane kafa shi mana she fito ba gaskiya bane she fito ka create force bai fito ya faɗi wannan ba zaka kafa shi na'am shi ita ta samu zuciya ta doki magana ta ke police station da court freezing and unfreezing account so the OSP ya make any effort amma yanzu shi yan frustration nace in babban ke fito before can make pronouncement kaman ba they are investigating and I know she will be cleared that is Nanado himself she kai OSP kai me da ka fadi ka contradict boss ka bai it's not an attack kafa shi he just wished her well like he wished her well and said I'm sure not hoping that he is very sure she'll be cleared. I wish she come out clean. So then I wish him the well. So these are instances now. There are other issues of pious Australia visa racketeering issue. How did they handle the whole matter? Nanado is a clearing agent. Yeah, clear Dukasu. They are clean. Pious magana nama karshe Nanado be punish shi ba gaskiya bane an cire shi wurin bai punish shi ba ko ya punish shi an punish shi amma it happened how long did it take Nanado to kuka kawo wannan false allegation now use the underline word is swift it's not about just taking the action how swift do you take the action Haji Amir Jifativo mama me yi ma Jifativo ta fito tana bada hankuri kamar ku vote ma Mahama 2016 ba ka ban nazo an kulle ni bas branding she was wrong and she but step down ba me aka yi mata immediately she knows him but step down and fire ta ba mata komi ba na commander sugar factory the statistics the statistics don't lie plus all the other narrations my government in power how they handle corruption the hukuman kada musulmai ka zo yanda suka handle corruption under this regime where is the corruption na kuna nan clearly na gina rami $200 million ba gaskiya bane kam ya gina wannan rami state wannan ba evidence isa akwai gini yanzu aka kun ba da date ba gina rami $200 million dollars sun na kudi take amma trustees na masu resign ba gaskiya bane yanda suke frustrate wannan project nan shi yasa aka janye tukuna amma ba wai an gina rami kawai $2 million so why did they resign wai shugaban kasa ya ce kama that's his personal promise to God can understand so their personal promise to God samu da mu she yazo aka da fe his pocket money minister kudi then minister of finance minister Ken Ofori-Atta yazo ya gabatar da kasafin kudi wani lokaci ce kamar kowane gani yayi kokari ya dan contribute kamar handa Ghana City ayin da aka yi magana Amir da aka yi magana kamar wannan project kar ya je cikin parliament kamar a doki kudin kasa ai da shi na'am da aka janye she ya nemi anya kamar no yanzu ya kamaci kowa ya contribute yanda za a yi okay amma $20 million 200 kaka rage $200 million bai wannan project duka sha ce an gina so honorable na nufin cewa an ci kudin ko ba mana cin kudi aka yi mana ina so ka sani ba wani budget da ya fito aka nan su suka kikiro wannan mu muka kikiro amma ina so shi ya sani wanda ne nake fadiwa with evidence yana nan clearly da aka kama su da shi which evidence ka provide one evidence na matan da kake fadiwa ga Cecilia da fa ita ta samu ta je police station ta report ka ita kudin ta take nema kudin ta ne kuma yaran ta sun sata kudin ta akwai bambanci an ci kudi na da na ci kudi ina zuwa ba batun according to them according to NDC sun ce wai irin na Silia da fanna tifman tifuma kenan ba gaskiya wannan su suka according to them wannan su ko na ba ka wai tifman wannan NDC suka yanzu kina kuka ka gane ko ita na inda kaman gaskiya ai abin da suka fidda cikin kudin kaga abin da kaman Amir nike da floor no Amir nike da $1 million da ta kiyaye domin Amir abin da ya sauraure is more than that no ka nike da ka aka ce a public figure no there are certain things ake duban they look at your status and your whatever assets before you take a
position. Is that not correct? Yeah. And as a public figure, what message are you sending out there to the people by keeping such an amount of money in your room? So what are you saying about a bank? You don't trust the banks that you have collapsed and brought your own banks? Maybe that could have done. Anyways, time moya kai so honorable Mustafa Benase bari baka wa minutes ka abin da karapa. nake so Umar ya sani Na. yau ababen da suke fadi wanga duka wannan suna kirkiro ne kuma yanda za su yi Ghanaians su lose focus kuma Allah ya da Ghanaians suna kallo abin da ke tafiya ababe masu kyawawan da muka yi makasan Ghana. Kana kallo moya kai Haji Umar da za ka yi magana nan da yau aka putu ma kama an zo an gina makaya yi wurin kwana mai kyau ka ce wai is one of the scam she ka manta kaman kun je kun doki over billions of dollars kuka ce kun yi Commander Sugar Factory ba ku shuka raken da zai save wurin ba amma factory na kuka je kuka doki $50 million kuka sai sugar kuma kwataku aka ja ka aje wurin a ce ba farm wurin Haji Umar ba gina factory ba factory na honorable ka is was now honorable Umar amma ba ai kariya ba just 1 minute ka wrap up na mutan Ghana mun gaji kware from 2016 till now ba karamin gajiya ba isa we ask ya kai gabo shi 2024 election Ghanaians soon decide no matter what the MPP will do. They can do year of roads, they can do agenda 111, so whatever they will bring on board. Ghanaians have known who they are. NDC suka gaji ko Ghanaians. Ghanaians suka gaji because yanzu kaje ma ba NDC campaign bo kaje kan social media. Ghanaians na gan ci gaba sosai. NDC suka gaji. Social media mutanen da kansu sun gaji. Suka ga any post from the MPP communicators. It enables to flare because we are in this country, we are suffering to this extent. Time Mama, from Kufuor to Mills to Mama, the dollar was at a stable from 1 cedi something to 3 cedis. Then your 8 years, almost 8 years, jumping from 3 to 5 cedis to almost 15 cedis, and you are telling me you've managed the exchange rate well. I don't know. That is why Professor Jampo said. Professor Jampo, by the end, Professor Jampo, it is only a fool. They take 4 cedis and maybe Mahama is incompetence compared to 15 cedis under this government. All right, so Masukolo politicians in Musi Magana, and we know that Ghanaians will judge with their own discretion at this point. Gentlemen, now go to Saida Kuka. So, Honorable Mustafa Benase, the Kuma Honorable Umar Ibrahim. Masukalo yanzu up next is sports. Assalamu alaikum. I'm from the